was only off 2 days. You don't see. You were so much cuter back then. Mion's gaze started at my chest and dropped straight down, focusing on the point between my legs. Don't look at my pee! On my stick. So she was saying it was my crotch that was get picked. I mean, before you ask, just to be clear, I've never actually tried to show. Zufälligerweise. Endlich beginnt Sayori richtig zu lächeln. Plötzlich dreht sie sich um und fällt auf ihre Knie. I'm sorry. Was jetzt? Hoch, runter, links, rechts, Sayori? Weißt du, manchmal, ne, da musst du einen Schritt vorgehen, um 2 Schritte zurückzufallen und tierisch dich aufs Fressbrett zu legen. Because the projectionist is coming. But he isn't alone. Oh, Jesus, but yes! Yes, hello. I'm here, always, yes. Hello, Benny! I'm going to a field trip. Oh, cool. What do you have in your backpack? Well, I have a map. Okay, so you never get lost. Then I have food. I mean, you always get hungry, so. Then I have water. Water is good for your health and your sanity. And I have a gun. Wait, what? Every day I imagine a future where I am baking cake. Stop. In my hand is a cake. Just what? Men are all the same. You just like big boobs. I'm sorry, but I like to differ here. I agree to disagree because, well, all boobas doesn't matter if big, small, premium, flat, whatever, they're good. TheRMan. Hallo, meine AFOS-Members und YouTube-Watchers. So,
Honkai Impact. Das war gerade unabsichtlich, dass ich jetzt das gedrückt habe. Ja. Honkai Impact, weil ich habe schon gesagt, ich mag Honkai Impact. Okay, noch mehr gratis Sachen. Ja. Interessiert mich gerade nichts. Bundles, ich sehe nichts. So, Events. Claim, Spring Bonus. Naja, das mache ich dann nach dem Stream über. Missions. Claim. Ich kann ja nicht das claimen, was ich gerne haben möchte. Außerdem heute kein Gacha, weil... Ja. So wenig. Errands. So. Wie gesagt, wie immer das ganz normale, was ich mache. Aus dem... Ich habe jetzt endlich mal geschaut, dass ich mal die Verzögerung auch ein bisschen verändere. Weil es ja hin und wieder ja passiert ist, dass es ja... Weil mein Computer ist, das ja sich ein bisschen delayed hat. Deswegen habe ich das hoffentlich gefixt. Zum Teil. Also ich glaube jetzt auch immer, dass es die Grafikkarte ist und dass ich mir eigentlich mal, dass ich mir eine neue holen sollte. Aber ja. Das außerdem wegen dem, was ich noch gepostet habe. Gestern war das. Wegen nächste Woche. Ja, nächste Woche Donau fahren. Also das heißt ich stimme die ganze Woche lang mit dem Donation-Ziel. Und ja, wenn das Ziel erreicht ist oder natürlich die Woche vorbei ist, dann wird das dann aufhören. Ich werde dann am Sonntag mehr darüber reden in RLX Day. Ich werde dann auch natürlich sagen, welche Ziele es gibt und so weiter. Und ja, das ist eigentlich alles. Also, ohne weiter rumschreien, weiter mit Story. Okay. 25 Hit Combo. Natürlich möchte ich gerne. Und ja, wie gesagt, ich mag das Spiel einfach nur, weil der Story, der Plot. Rural Business District. A heating stove was set up in the middle of a snow-covered street. Ah ja, stimmt, da haben wir den Herrscher auf Eis kennengelernt. 今、リツ社は都市の中心へと移動している。ヨルムンガンドがサンゴ島内部に設置した偵察設備はすべてダウンしたが、Oh. 最後に届いたデータによると、リツ社は移動中に大量の崩壊獣を作ったようだ。Ah. それらの崩壊獣は周辺に超低温エリアを生成し、一般人では踏み入れられないほどの死地を作り出している。Ihr seid aber keine normalen Menschen. 目標に近づきたければ、それらの崩壊獣をすべて倒す必要があるだろう。Ja? しかし、たとえ律者に近づけたとしても、万全な計画が必要だ。でないと、また逃げられてしまう。Ja. その通り。計画の鍵は、黄泉の杖となる。Nope. それは一体どういうものなの？ Ja, bitte. 簡単に言うと、律者コアに対する制限装置だ。Ah. ジャッカルの説明によると、律者コアと虚数空間をつなぐ通路を一時的に歪ませ、律者体内の崩壊エネルギーを乱すことができる。Ah. 律者を殺さずに、大幅に律者の行動を制限できるってわけだ。Ah. 通常、そういった束縛の継続時間は長く持たないが、あなたが先に氷の律者にダメージを与え、黄泉の杖の継続時間は大幅に長くなり、律者を孫子に渡す時間を十分確保できるほど、その力を封じられる。Ah. それによって律者は仮死状態に入り、植物状態になる。人畜無害のな。 Das ist wirklich Gemüse, aber okay. すまない。
律者のあなたにとっては残酷な話だったか？ Am besten, weil sie auch damit betroffen werden sein kann. I'll apologize to May, but it was Raven who replied. 残酷？お前はいつからそんな優しくなった？ただ、俺たちの周りにも律者が一人いると思ったからだ。I mean, yeah. 構わないわ。それが唯一の方法なら、私はすべきことをする。それなら早く作戦を決めよう。時間が経つほど俺たちの状況は不利になるからな。正面からの攻撃はメイに任せていいだろう。私たちは私たちの得意とした戦い方で戦う。Ah, ああ、俺もそう考えてる。I'll add more fuel to the camp stove, perhaps to ward off the cold. まず律者の位置を特定する必要がある。 Yeah. 崩壊エネルギーと寒波の二重干渉のせいで大半の偵察手段は効かなくなった。 Oder mit anderen Worten. 肉眼で索敵するしかない。私は成功点を探して律者の位置を特定し、その後お前たちに遠隔支援を行う。 Ja. 律者を発見した後、俺は黄泉の杖を罠として設置し、あなたが律者を罠の方に誘導する。 May nodded with approval. しかし、あの律者は訓練されたバルキリーだろう。この作戦は少し簡単すぎないか？それは彼女がまだ人間としての意識を保っていたらの話だ。しかし、今までの戦闘を見るに言語能力すらなくなっている。彼女の状態はとても特殊よ。 Yeah. May looked at the fire in the stove and recalled what Dr. Einstein said about hairshots. あのバルキリー、体は完全に侵食されているけど、心はまだ崩壊を拒んでいるわ。 Oh. 自我と律者意識、どちらも体の主導権を握れていないから、ああいった理性を失った姿になっている。もし彼女の人格が完全に崩壊に屈していれば、逆にあんな状態にならないわ。彼女はまだ崩壊と戦ってるのか？ Das sieht. しかし、私たちは作戦失敗のリスクを背負えない。とにかく、今は行動に適した絶好のタイミングだ。作戦に意義がないなら出発しよう。Ja. ライデン・メイ、あなたは渡りガラスに協力して成功点を探してくれ。罠の設置には少し時間が必要だ。ええ、わかったわ。 Good. 行きましょう。行動開始。 Ja. 行きましょう。 Hi. Wollt ihr jemanden Drachen? 振りから。 Oh. 強風よ。私に服従しなさい。 Oh, Hallöchen, kleines Drech. Drache. Und tot. 寒いな。メイ、ちょっと話に付き合え。出ないと凍ってしまいそうだ。 Na. そんな格好だからでしょ。 May. Eigentlich ist sie sogar ein bisschen wärmer als du. これは特製の作戦服。防寒機能はあるのだが、まさか赤道でこんな天気になるとは誰も思わないだろ
Is she blushing? フクロウのやつ、きっと寒いのが嫌だから理由をつけてかがり火のところに残ったんだ。Yeah. そういうやつなんだよ、あいつは。彼のことに詳しいのね。Vergangenheit. 当然さ。やつはかつて私の任務ターゲットだったからな。Ah. やつとの出会いは戦場だった。私のターゲットは先見会というアジアの組織で、あいつは向こうが雇った用心棒だ。仕事の関係でやつといろいろぶつかり合ったが、当然ながらいつも私の勝ちだった。Hmm. あの時のやつも今みたいに、たとえ刀を首に当てられても他人事みたいな態度をとっていてな。Oh. 面白いやつだと思ったよ。だから先見会を潰した時、やつを生かして組織に推薦した。再び会った時にはやつはもう幹部になっていた。 Oh. だらしないやつだが能力は確かだ。いつも最も効率的な方法で問題を解決してくれる。余計なことは一切しない。ハイヘビの言葉を借りるなら、やつは高効率の道具だ。 Natürlich. ああ、私に言わせると、やつを戦友として見るのはおすすめしない。 Ah. 構わないわ。彼が自分の任務を果たしてくれさえすれば問題ないもの。さっぱりしてるな。雑談はここまでにして、そろそろ先に進むわよ。わかってる。お前の言う通りにするとしよう。そうだ、お前はまだ幹部コードを持っていないのか。 Ah. ええ。早く自分でつけた方がいい。でないとジャッカルが勝手につけるからな。そんなの嫌だろ。 Yeah. Next stage. Next. Ho ho ho. The city center was overrun by glacial formations. Raven stood atop a tower to get the full view of the district. She was here before. Cora used to be an exclusive retreat for the rich, but it had become an ice-locked tomb. ここなら見晴らしがいい。観測点としてふさわしいな。 Raven assumed a prone position. Her divine key created an array of glowing indigo patterns. Raven looked through these patterns to transform her view into a set of overlapping blocks. The device gave Raven a superphysical sight that goes beyond the third dimension and revealed everything to her. 見つけた。距離は7400ヤード。目標は現在、都市中心の軌道塔仮想のガーデンにいる。Hmm. 移動する気配はない。律者の監視は任せたわ。安心しろ。お前は早くフクロウと合流するがいい。 Okay. May leaped off the tower roof and disappeared in the freezing mist. Thunder cracked and lightning flashed at the distance. Raven only saw a faint trail of her passage. 律者の能力ってもんは便利だな。 Nope. 行動開始。行きましょう。 At the other side of the city, Owl heard the distant rumbling of thunder. He closed his eyes and counted the seconds. May appeared next to him before he could reach 30. 渡りガラスが律者の位置を補足したわ。そっちの準備は？ Owl waved the scepters in his hand and placed them in his pockets. ああ、出発しよう。 So, noch mal ein bisschen. 行動開始。 Tut mir leid, aber ich will es ein bisschen kalt. Ah, schon wieder. 行きましょう。 Ah. Komm her. 行きましょう。
動開始。 Oh. 行きましょう。 Einen Moment, ich will jetzt mal kurz zum nächsten Punkt gehen. 行動開始。行きましょう。 Ja, ba-ba-da-ba-ba-da-ba-da. Oh. So, Hallöchen, kleine Drache. May and Owl braved the freezing winds in silence as flakes of frost brushed off the combat suits. The environment became colder as they approached the Herrscher of Ice. Owl's outfit, however, was frozen stiff. Even May, in her Herrscher form, could sense the cold. 耐えられないなら戻っても構わないわよ。ん？これ以上前に進めば気温はより低くなる。一 I mean- 般人が耐えられるものじゃないわ。 I mean, yeah. May stopped and looked into the distance. 装置を渡して。律者は私が何とかするから。なるほど。気遣い感謝する。しかし心配ない。 Hmm. あなたが Owl unbuttoned his outfit and revealed the body that laid underneath. それは。 Oh, cyborg. 俺の体は 74% が機械に改造されている。 Ah, verstehe. 服はあくまで飾りで、この寒さに影響することはない。 Hmm. ヨルムンガンドがあなたをそんな風にしたの。俺がそうしてほしいと頼んだんだ。 Ah, okay. 俺はあなたたちのように、生まれながらにして崩壊に抵抗できる精魂を持っていなかった。俺にとって、これが唯一生きていける方法だったんだよ。 So basically, if you want to battle the world environment problems, just turn into a robot. Mach das bitte nicht, Alter. どういう意味？ 2年前、俺は崩壊に遭遇した。かろうじて生き残れたが、元の体はひどい損傷を受けた。 Hmm. ヨルムンガンドで自分を治療する方法を探したが、探せば探すほど、その無力さに苛まれてな。 Oh. 結局俺は、元の体を捨てるしかなかった。機械の力があれば、少なくとも元の体より長生きできる。 Ja, gute Idee. Und gleichzeitig, in der aktuellen Situation ist es leider noch schlimmer, weil ein bisschen Wasser und du wirst erstens mal ein bisschen mal zweitens kalt. Also du kannst dich nicht mehr bewegen. Du fühlst keine Kälte, aber du kannst dich nicht mehr bewegen. これがヨルムンガンドのために戦う理由。おかしいだろ？ Ja. 生きるためなら何もおかしくないわ。 I mean, ありがとう。俺もそうだと思ってるよ。 the heart of Coral was home to an ambitious space elevator project that became a symbol of the city. The elevator also represented progress. It was to be the launch pad for a new era of space exploration. But disaster struck and transformed the incomplete elevator project into a Herrscher's lair.
gewusst, dass es nicht sowas gibt. メイ、これからサンゴ島軌道エレベーターの施設範囲に入ると思う。氷の律者はそのガーデンエリアに隠れている。Danke für die Information. 律者は未だ沈黙したままだ。活動する気配はない。Unless... 計画通りに動くわよ。私は律者を迎撃する。罠の設置は10分ほどかかる。完了した後、座標をそちらに送ろう。Hm. 何かアクシデントがあった場合は、なるべくそちらに合わせて行動する。それから、黄泉の杖の発動時間はかなり短い。律者を正確な位置に誘導してくれ。Hm. わかった。では行動開始。Ja, 25 Hit Combo, okay. Das wir gerade nicht gleich. Oh. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, Hallöle. Name von den ich wieder vergessen habe. Ich Gold ist nicht. 行動開始。Sorry. So. 私に服従しなさい。行きます。Ja, ja. Ah, verdammt.
私に服従しなさい。The frozen garden was rent by a raging vortex of Honkai ice and thunder. The two powers crashed, burned, and crushed each other, and destroyed everything within sight. No physical law of rule of engagement could describe the ruthless nature of a battle of herrschers. With that, May transformed into a bolt of lightning, flying through gaps in the ice towards the indicated position. A cold stream tailed the indigo wake of lightning, sprouting blossoms of razor-sharp ice to shred its prey. Bolts of energy penetrated the mist. From miles away, Raven sniped and shattered the deadly obstacles from me. Wrapped in a sub-zero metal, the hash of ice hurled towards May. The Lightning Queen readied herself. The response was unexpected. Silence. Well, ish, unfortunate. May, 何があった？誰だ？ Ich hab's mir irgendwie gedacht, dass er... Warum? Wieso? Warum? Wieso? Like, really, warum? Wieso? So. Meanwhile, Schicksal Valkyries barricaded all passages along the outskirts of Coral. Honkai beasts forged of ice hurled themselves at the defenses. The true disaster had only just begun. 現在サンゴ島は天候が非常に不安定で、崩壊による寒波が強いハリケーンを形成しています。Rita's face was somber with apprehension as she looked on at the darkening skies. 早々に律者を倒さないと、このハリケーンが赤道付近の気候に重度の影響を与え、アルビトルさん、ヨルムンガンドの進捗はどうなっていますか？ Wie aussieht, ist da ein Bastard dabei. 副隊長の言ったハリケーンの影響によって通信がつながらない状態です。最後の通信記録から見ると、ヨルムンガンドと律者の戦闘はもう始まっているようですが、しかし彼らの内部で何かあったようです。フクロウという幹部がヨルムンガンドを裏切りました。Natürlich. And why? それと、先ほどアナさんのデータを調べたときに気になる情報がありました。With a beep out, we switch the COM display to show yet another file. このものはOh, this was personal. これはアナさんの任務記録の中にあった生存者情報です。この陳天武という男性は2年前にアジアで起こった崩壊でアナさんに助けられました。彼の今の肩書きは先ほど申し上げたヨルムンガンドの幹部、フクロウです。ヨルムンガンドの幹部が過去にアナさんと接触していたということです。Yep. どうやら私たちの出番ですね。隊長、通信が回復するまで待たないのですか？一応本部にも報告した方がいいと思いますが。Yep. 待つリスクが大きすぎます。私たちには時間がありません。ええ、今は私たちが判断しないといけません。Es sind Menschenleben auf dem Spiel. Eigentlich sind nicht so richtig normale Menschen, aber es sind Menschenleben. そういえば、アルビトルさん、通信がつながらないというのに、
どうやってデータベースの情報を閲覧したのですか？ Yeah. それはプロとしての意識ですよ。こういう状況もあろうかとあらかじめ関連資料をコピーしておいたんです。 Otto, was hast du eingestellt? アルビトルさん、勝手にデータをコピーすることは規則違反ですよ。でも万が一のためですから。リタ、バルキリー部隊の指揮はしばらくあなたに任せます。私はリツヤの状況を確認してきます。お一人で。ここも同じ重要な戦場です。戦況のコントロールにはあなたが必要となります。もしヨルムンガンドが何かを企んでいるようでしたら、私が決断を下します。Ah, natürlich. どうかお気をつけくださいませ。ええ、ここは任せました。So. 25 Hit Combo. Okay. Das geht's. Alles ganz, meine Lieben. Crosscourt Street was traced through by a dark trail, as though a line was drawn across the sheet of paper. May was the place where the line ended and stopped before their eyes. She swung her blade against the frozen barrier. She was alone in this bleak whiteness. Heard the ice Herrscher's attack and slowly restored powers that were drained by the scepters of Dua. May tried calling her fellow allies on her comm device, but there was nothing but silence. She pierced the evidences together and realized that they all pointed towards the impossible. Coalesced the Honkai energy and restored her Herrscher powers. We must find the Herrscher of Ice and uncover the ultimate truth. Oh, hi, meine Kleinen. Papadum. Wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Oh, schon Boss. Her dormant command device came to life. Raven spoke weakly through it. Natürlich. Wortwörtlich? Wortwörtlich? Natürlich. Ah, nicht das Neurotoxin schon wieder. I don't like this. Oh. Oh. Oh so. Bum. Oh, hi, May.
選んでる。ライデン・メイさん、まだ戦えますか？ Yo. もちろんです。ではついてきてください。もう時間はありません。ええ、急ぎましょう。Ow. Yeah, was silent and lifeless. Even time itself seemed to have frozen over. A herrscher of ice hovered above the fountain. Her intents and feelings were hidden by a dark veil. Though she had just fought the Lightning Queen, the Ice Herrscher appeared to be extremely calm. She was expecting something. The man approaching her from a distance may know the answer. The joints of all Owl's metallic skeleton creaked as he stiffly walked across the icy garden. He called out her name as he staggered towards the Herrscher. The ice began to shift. The Herrscher slowly raised her head. Her gaze rested upon his frost-covered face. She hovered towards him. The frozen beds of flour melted, allowing them to flow once more. The Herrscher issued a harsh and unintelligible murmur, a lament of sorrow and regret. Owl took out a glittering pendant from his pocket. The pendant gave off a warm glow that contrasted against his cold, metallic body. Randall hatte ihn jetzt. He looked at the Herrscher and gave a bitter smile. Bis jetzt schon mal sagen, er wird gleich sterben. There was determination in his soft words. Owl then extended his hand to touch her cheeks. The Herrscher did not flinch. His trembling mechanical manipulators brushed against her face. Though his robotic extremities were as insensitive to temperature, she had lost her tactical senses. The touch sent a ripple that resonated within both of them. Anna, 君がまだ諦めてないのはわかる。自分を思い出せ。崩壊に心を飲み込まれないように。フクロウ！邪魔するな、雷の律者。Hmm?
きましょう。 Yo. May and Durandal breached the entire command of Honkai beasts and came before Owl and the Ice Herrscher. フクロウ、何をしたか分かっているの？当然だ。 No. 俺はアナを助ける。彼女を崩壊の束縛から解放させ、人間に戻す。 Make up the swing me bekannt vor. 無論、ヨルムンガンドの目的は知ってる。お前たちが俺にチャンスを与えないことも。だから俺に他の選択肢はない。だが、ライデン・メイ、あなたが律者の力をコントロールしたように、アナにもきっとそれができるはず。 Yeah, no. Owl took the Herrscher of Ice by her hand. A powerful blizzard engulfed them at once. Durandal leaped into action and became a blue comet that streaked into the sky. May was rooted to her spot. Her heart was filled with twisting minds of conflict, indecision, and doubt. Many nights had passed since May left her in Nagasora. She knew she had to decide eventually. May convinced herself that it was all for her. She did it to follow her destiny. Indeed, those were the reasons. We must do whatever it takes to seal the Herrscher of Ice. Ich glaube, jetzt kommt ein riesig großes Boss-Battle und ich bin hyped. Hohoho. What up? The blizzard howled at the eye of the storm, swallowed the tearing space elevator. Durandal, ever the agile warrior, held out against the Herrscher in the deadly cold. The stalemate between the Valkyrie and Herrscher was suddenly shattered by a bolt of light. Raiden May glared at her foe, though lacking the scepters of the she must find a way to seal her. She could not afford to lose. やはり説得はできないのか。Yeah. これ以上言っても無駄よ。私は止められないわ。ならばかかってこい。 Just as Owl prepared his weapon, a high-pitched scream was unleashed from the storm. Ah. We round 2, hey? Ich kann dir gerne einen Round 2 geben. Um. Um. こ
Ah. No. Ah. What? The shattered veil revealed a sight familiar to me. She resisted the storm of her emotions and readied her weapon for a strike. But Owl stood before her to stop her blade. Sie ist nicht hier, um sie zu töten, sondern eher so, um zu schädigen, damit man sie nämlich einfangen kann wie ein Pokémon und dann Kevin zu übergeben, wo ich mir einfach nur sage, hey Kevin, darf ich dir gerne hauen? Das ist aus dem keine Frage, das ist eine Aufforderung von mir. His severely damaged mechanical body fared poorly in the cold. Sparks flew from the failing circuitry. Yet he refused to back down. Maybe was taken aback. The decision that Owl had made was too familiar. Yep. The man had made the exact same choice she did back then.
Well, because basically the comet streaked past, her lance aimed directly at Owl, and then a mighty storm erupted right in the middle of the battlefield. The Herrscher's veil released a massive amount of energy stored within her core. May and Durandal held out against the frigid blast that swept over them. The entire island shook from the force. A giant glacial formation emerged from the elevator like a snow lotus in its full bloom. The freezing wave overwhelmed everything in sight. The Herrscher of Ice and Owl was nowhere to be seen. Owl supported the Herrscher and trudged along in the stricken city. She spent all her powers to deliver that blast. There were 2 fragile flakes of snow that would break apart in any moment. But however difficult every step could be, Owl refused to break or fall. There was only a single voice left in him. Aww, cute. Ein kleines Ding. Oh. Das alles? Can play daily stages for worsen XP boost worsen. Also, yeah. Ich glaube, bevor ich damit beginne, wie ist es mit einer kleinen Pause, oder? TheRMan. I mean, stop. Holy crap, look at me. I am the complete opposite of hurt. Was just a little bruise, that's it. No, don't lie to me, Noir. You don't want me to live with the guilt of killing you. Your last gift. And here we present you the opposite of the Nep face, the Noir face, which just says, huh? But, ja. Es fühlt sich noch immer wie ein schöner Slice of Life Anime an. Und das, ich sage nur, der Anime ist theoretisch ein Slice of Life. Nur der Unterschied ist, es ist nicht ein Slice of Life, es ist ein Side out of Life. Fall and in the winter. You have to be fishing, Herme. Es ist jetzt sonnig. Es ist jetzt Sonic. The Hedgehog, sorry. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sorry. 7th of July. Good. Wir machen ein Picknick. Kannst du kommen? We're having a picnic. Can you come? Can you come? Do we all come? Does everybody come? This could technically be taken out of context. I mean, everybody. Everybody can make clips if you want. There's no problem. Where are the flowers? Haben wir wirklich 100 Gurken im Garten? Holy fish. Do we really have 100 cucumbers in the garden? That is a lot of cucumbers you can put into things. Na bitte. A ticket to Barcelona, please. Wo sind deine Eltern? Where are your parents? Entschuldigung, ich bin nicht 7 Jahre alt. Excuse me, I'm not 7 years old.
I'm 8. Wie alt bist du? How old are you? Ich bin Right. Oh. 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 But it doesn't work, sadly. It has the same wavelength and properties, but is less powerful than the real one. I like the randomizer. I like the randomizer. Really? Wood floats on water. Thank you, Mocha. So, there's more to you than just looking like me. What are you anyway? Like that. If so, here for everybody who's editing videos, don't give up. So, bin wieder da. Habe auch diese schöne Dynamic Light auch aktiviert, was ich eigentlich vorher machen sollte. Und meine Mitbewohnerin hat auch gesagt, während ich den Text gelesen habe, habe ich mich so angehört wie der Erzähler von der Rocky Horror Picture Show, oder? So, aber ja, machen wir weiter mit der Story. Mothering stiffness, pain, exhaustion, and powerlessness. He felt like a withered root buried in the ruined earth. There was no light in this suffocating agony. He did not accept this. He tried to move his hands. His fingers felt only cold, sharp pain. Bits of dirt and mud fell onto his face. Having exhausted himself, the man accepted his hopeless reality and closed his eyes. It was at that very moment when he had heard a soft digging sound. Ich werde nicht die Geräusche machen, dankeschön. Warum habe ich so ein Gefühl, dass es aus dem AO, als er gerettet wurde? The sound grew louder. He opened his eyes. Light shone through a tiny crack high above him. Ah, Anna. Someone removed the heavy slab with a shout. Oh mein Gott, die sieht wirklich... He saw the person who saved him. Her worried look was overtaken by a joyous relief. He removed more rocks and debris. The crack widened into a gap through which light poured onto his face. His voice was weak, yet he found the strength to stretch out a trembling hand. Okay. He could feel the warmth in her palm. Yeah, this is all. He saw her smile. Her beautiful face was highlighted by the sun, unfurled before him like a portrait painting. The light grew stronger, his vision blurred as her smile began to warp and twist. The world fell silent. There was nothing left, except for a call, echoing in the far distance. He just fainted because of this situation. He faints. He just faints. Unless we're in... Okay, we're not in Pokemon. Memories faded and gave way to the stark reality. The first thing he saw was the Herrscher beside him. She was silent. Anna's face was visible beneath the veil. She was as beautiful as he remembered. But the Herrscher was as innocent and confused as a newborn child. Her gaze was bereft of human reason. Anna. 安心しろ。必ず君を助ける。
俺を信じてくれ。ああ、絶対に君をここから連れ出す。Meine Güte. Seele oder... Okay, gut, ich hätte jetzt für eine kurze gedacht. Warte mal, Seele. Warum Seele? Wahrscheinlich wegen dem Typ. Und ich habe jetzt nicht gesehen. 25? Ja. Coral, outskirts. The Immortal Planeswalker Squad just endured a powerful blizzard. 副隊長、先ほどの寒波衝撃はサンゴ島の中心エリアで発生したものです。爆発した瞬間の崩壊エネルギーは凄まじいものであったことが確認できております。今、サンゴ島全域が凍ってます。きっとリッチャの力です。隊長は大丈夫でしょうか？ Theoretisch, ja, praktisch, keine Ahnung. 副隊長、私たちはどうすればいいんですか？隊長の支援に向かった方がいいのでしょうか？ Rita looked towards the city center and saw Honkai beasts hidden in the frozen mists. 私たちには私たちの使命があります。デュランダル様が私たちに与えた命令は防衛線を守ることです。勝手に任務から離れたりはできません。今私たちにできることはデュランダル様を信じ、彼女の後ろ盾になること。Jo. 不朽なる刃、崩壊迎撃準備。かしこまりました。 Das ist so schnell. Ja. 総員警戒してください。災害現場に到着した。 Okay. Oh, Hallöle. Ja, was willst du? Was willst du? Was willst du? Was? So, noch einmal bitte. The blizzard subsided as soon as the Honkai beasts were vanquished. Rita looked towards the skyscrapers in the distance. Her anxiety was only too obvious. 崩壊獣は全て消滅しましたが、周りの崩壊エネルギーはまだ上昇してます。 Altvir surveyed the battlefield and quickly found the answer. Two approaching figures emerged from the retreating mist. Oh, das ist keine gute Sache für euch beide. They walked very slowly, as though they were afraid of breaking the fragile ice beneath their feet, and shattered it like this broken battlefield. どうやらこ
こが天命の防衛戦か。 Oh, hi. Well. Es ist ja schlimm. Nicht für die. Okay. どうして律者がここに？まさか隊長が？ Nee. 副隊長、どうしましょう？ The Herrscher's presence threw a few Valkyries into panic, but most quickly railed around to Rita. They knew what must be done despite the odds. Okay. デュランダルとライデン・メイは失敗した。お前も俺たちを止められない。 Yeah, no. 申し訳ございませんが、律者をこの島から出すわけにはいきません。黙れ。アナは律者じゃない。彼女は人間だ。Au. Kann ich dir mal kurz die Wahrheit sagen? Sie war ein Mensch. Jetzt ist sie nur noch ein... Also, ist sie ja so ein blutrünstiges Wesen, das noch ein bisschen Menschheit in sich hat. Und wenn man die richtigen Knöpfe drückt, kann sie natürlich diese Kräfte beherrschen und auch wieder menschlich sein. Aktuell ist es aber eher so, ja, she just wants to murder you all. Also meine Güte, das sieht wirklich merkwürdig aus jetzt. The Herrscher uttered an unintelligible bestial growl. With a crypto weapon, the immortal blades Valkyries assumed their fighting formation. Yep. いいだろう。では、望むままに。皆さん。あとはお前一人だけだ。無駄なあがきはやめておく。私一人でも止めてみせます。 Natürlich. Nicht mal ihn ganz. Ich hätte sie vielleicht wirklich mit Dritter besiegen können. Rita was succumbing to hypothermia. Her argent knight battlesuit fare poorly against the Herrscher of Ice. But oath and duty forbade Rita to retreat. She knew she was their final line of defense. Es ist schon zu spät. You shall not pass! Rita's Gutsbane battlesuit worked at maximum capacity, just to keep her on her feet. The response she received was a powerful, frigid current. Okay, jetzt möchte ich gerne ihm eine hauen.
Meanwhile, downtown Coral. A red glow glimmered amidst the ruins of ice and rubble. Ah, neue Battlesuit. May created an EM field to insulate her and Durandal against the extreme cold. She reverted to her usual form as she carefully manipulated her powers to maintain the field. 平気です。そちらはその姿、Yeah. 大丈夫なんですか？氷の律者はまだ自身の力に慣れていないようです。あれですが、フクロウと律者は先ほどの攻撃に乗じてここを離れています。律者の力がここ一帯を絶対0度の7にしています。私が先頭へ行きますのでついてきてください。273 Grad hoch. Oh. So, nicht so wild, noch nicht, da und ja. Oh, das ist das, wo ich keine Ahnung habe, was eigentlich das bei X passiert. Ah, nicht der schon wieder. Oh, das ist... Ba-ba-da-ba. Ba-ba-da-ba-dum. Ich drücke auch nur B gerade. Ba-ba-da-ba-dum. Ba-ba-dum. So. Ich habe ihn basically stunlocked jetzt. Okay. Ah, Raven. Ja, heißt das jetzt, ich muss sie jetzt kämpfen. Was ja sowas unnötig ist. Raven knelt quietly before them. Her face was ghastly pale. Perhaps due to the toxin or the cold. Understandable. 大丈夫。そっちは平気？問題ない。フクロウと律者は何があった？ Well, basically, May summarized what had happened in their prior engagement. Also, sicherweise genauso abkürzen oder beginnen. なるほど。まさかあいつにそんな過去があったとはな。Ja. それでどうするつもりだ？こうなった以上、彼らを早々に見つけ出すしかないわ。だが、黄泉の杖がない今、見つけても何もできないだろう。ああ。律者を捕まえるには、それが必要なんだからな。何にせよ、ジャッカルが悪い。あいつがもっと用意してくれていれば、こんな面倒にもならなかった。Yep. サンゴ島の通信は崩壊のせいで途絶えている。
あいつに連絡するには一時撤退するしかないだろう。撤退？いいえ、撤退はできない。撤退にかかる時間は決して少なくないわ。その間にも崩壊は拡散し続け、命を奪い続ける。Yeah. それに。Right. May stopped there. She and Raven gazed at each other in silence. Raven knew what May was about to say. A retreat would give the High Searcher time to escalate the war. A third party may even get involved, and they may deploy the Hyperion if the situation goes desperate. And when that happens, that special friend of hers would also enter the fray. 撤退は認めない。じゃあどうすればいい？ They fought for a while and quickly proposed her solution. Was mit der Cape? Was passiert gerade mit dem Cape da? Das ist ein kleines Problemchen. 黄泉の杖の残骸を見つけてきて。残骸？まだ方法があるかもしれない。わかった。お前を信じるとしよう。それまで私は律者を止める。どんな方法を使ってでも。Raven nodded. She then turned around and disappeared into the silvery mist. 話は終わりましたか？ええ、行きましょう。今、律者の行方はわかりませんが、彼らがサンゴ島を出ようとするなら、私の防衛線を突破しなければなりません。律者がここを出てしまう前に、私は彼女たちと合流します。ライデン・メイさん、今回は迷わないでください。Yeah. もちろんです。The frost continued to creep beyond the heart of coral and created an icy path in its wake. 律者の反応はまだこの島の中。そう遠くへは行っていないはず。この先はバルキリーたちが敷いた防衛線ですね。まあ。You have some problems? No, normaler Honkai. Yeah. Ah.
Ah, hallelujah. Unconscious Valkyries were found at the end of the path. Though alive, they were no longer capable of fighting. A pale figure encased in a crust of ice stood out amongst the defeated Valkyries. Durandal rushed forward and held her hand in her arms. Rita was still breathing, if only weakly. Okay. May knew what had to be done and turned around without a word. Behind her, the Holy Lands gave off a glow that engulfed the entire battlefield. Boss? Boss. The dark tunnels seemed to go on forever. Ao felt heavier and slower with every step he took. Mechanical joints creaked as parts came loose and fell to the ground, but Ao fixed his gaze upon the distant exit. He knew he only needed to reach that place to end all this. His vision began to blur as lights trailed lines upon his clouded side. His thoughts swam as the light illuminated past memories. The girl repeated those lines as she struggled to support his weight with her body, but she could hardly hide her distressed looks. Those encouraging words were not only meant for him. Tianwu knew that the Valkyrie was also fighting her own fears. Yeah. Yep. でも心配しないで。私は天命のバリキリー。崩壊からあなたを守るのが私の仕事です。あ、ごめんなさい。普通の人からしたら理解できませんよね。So basically, du bist einer der Streitkräfte, sozusagen ein Soldier of Schicksal. Das ist basically, was das gerade ist. なるほど。ゾンビゲームみたいなものかと思った。ゾンビゲーム？ああ。腐った死体が歩き回る。通常の手段では奴らを殺せないんだ。Was für Zombie-Games oder Serien hast du, oder Filme, hast du bitte gesehen? Weil die ich kenne, da sind größtenteils wirklich, okay, das sind so Waffen, die normalerweise herkommen, aber es sind Waffen, die man einfach aus anderen Waffen zusammengebracht hat. Zum Beispiel ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, eine Machete, glaube ich, irgendwas sehen, nee. Bajonett, glaube ich, heißt das, also wo man einfach zum Beispiel Messer an einer Shotgun, glaube ich, anbringt. Okay, jetzt mal erst was hast du, von wo kennst du das bitte? Okay, das ist ein Fakt. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Mir fällt gerade auch eigentlich, sind ja Menschen, die eigentlich nur von der Honkai-Energie ein kleines bisschen bekommen haben, dass die dann zu Zombies werden. Also, dass die dann zu etwas werden, was man dann Zombie nimmt.
You're dead. やめてください。 Aww. どうしてそんな話を。ゾンビだけで十分気持ち悪いのに。なんだ、そういうのを怖がるんだな。違います。怖いなんて言ってません。気持ち悪いだけです。 Yeah, yeah. バルキリーも普通の女の子とそう変わらないのか。俺はチン天部。君は？アナシャニアテ。アナ。どういたしまして。 Aww. May tricked the Herrscher's trail and arrived at the tunnel entrance, her mind deep in thought. She could not forget the sight of the defeated immortal blades, Valkyries and Rita. A series of dull thumping noises interrupted her. She raised her head and saw Honkai beasts hatching in the tunnel. She knew she was on the right track. The Herrscher, yet the other side of this tunnel. A blade was drawn. She knew there was only one thing to be done. Oh, die bessere May. Nicht so fancy werden, nicht so fancy werden, nicht so fancy werden, einfach. Okay, jetzt fancy. Bett. Ja, bitte. Yep. So. Ja. Weil ich keine riesigen probieren möchte. Sparks flew as May slashed her way through like an enraged Oni. While lightning and thunder exploded all around her, May's mind was as tranquil as a still lake. Yes. Yeah. A light erupted within the tunnel and sped to the other end before converging into a single point. Oh, okay. Yep. Oh. Yay. Confirm.
In Manila, capital of the was. Normally did not give birth to any herrscher. It claimed over 2 million years on the onset of the eruption. Jigsaw marble 147. Wow. Person from arrested parts of the 6 got eruptions really affected the document test updated on 2017. Achso, wegen dem EX. Ja. Oh, okay, ich werde das heute machen. May 25. Come on, Herrscher. As cold wind blew across his face, you could finally see a light at the end of the tunnel. A completely exhausted owl finally collapsed. He tried waving their Herrscher away, but she stared blankly, like a snowflake, oblivious to everything around her. She then slowly extended her hand. The Herrscher picked up Owl, her movements clumsy yet surprisingly gentle. The Herrscher's touch was no longer freezing. Her face showed hints of emotion. Astonishment and joy filled his heart. He decided to let the Herrscher carry his weight and continued walking. 氷の律者はこの辺りで止まったようね。ついさっきまでここにいたはず。Na. Aus dem... Ich kann jetzt Fancy wieder werden. So, noch mehr. Irgendwie kommt mir die so bekannt vor. Ich weiß nicht wieso. Ja. Wohl eigentlich nicht, aber bam. Oh, das war. Jo, Hallöle. The statue of ice stood in May's way. Upon touch, the statue disintegrated into sparkling ice crystals and gave off hushed whispers. The most unforgettable day of her life. Clad in her tidy uniform, she marched through the assembly and saluted them. It was the day that she had always prayed for. Her hard work paid off. Her dream was coming true. The girl took a deep breath and loudly recited. 私は天命に
主教様に忠誠を誓い、崇高なる使命のために私の一生を捧げます。困難や痛み、そして死を恐れず。私は災害で苦しむ人々に希望をもたらし、彼らのために戦います。私は私の全てを人類に捧げ、どんな対価も惜しまず崩壊を倒すために全力で戦います。本日から私は天命のバルキリーの一人になります。The light shone again before fading away with the girl's voice. Uh-oh. Not good. Also, yeah. Es sind immer diese Fledermäuse. Und ich nenne sie Fledermäuse, weil, ja. Es sind wie Fledermäuse. Bye. Oh. The dark, overcast sky loomed over a Valkyrie, running away from something. She repeated these words to herself as she desperately looked for a way out of the ruins. They were ambushed. The squad leader disappeared in the explosion, and she lost contact with the other squad members. She must head back to the rendezvous point, re-establish comlinks, and get the reinforcements. The constant static from her comm device was the only thing she could hear. Valkyrie then caught the sound of loose gravel hitting the ground. She stopped running and looked around. Her gaze fell upon the collapsed building. She waited for a few seconds. There was nothing else. She was unsure if she was hearing things. So the young Valkyrie continued her desperate flight. She repeated these words to herself as she left the ruins behind her. Her thought then began to coalesce. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. In her mind. Deserter. Well, I say bullfish. She remembered the day when she became a Valkyrie. Like this devastated city, her oath and her ideals were reduced to ruin. What? She had never felt so helpless. She failed to save anyone, even when they were within reach. The Valkyrie stopped running. Though trembling, she turned around and rushed back to the ruins. Warum kann ich jetzt nicht sagen? Yeah, continue please. Ja, 25 wieder mal.
Hey, you have some problems? You want a dragon? Huh? ごめんなさい。ここまで来たのに、私、あなたを守れないかも。Oh. Hey, she's not too good. Honkai stomped through the rubble as the survivors hid behind the wall. There was no exit inside. アナ、俺のことはいい。君一人なら逃げられるはずだ。ダメ、それはできません。アナ、俺と一緒だと俺たちは逃げられない。でもあなたを置いていくなんてできません。君がバルキリーでその責任を果たさないといけないからか。I mean, I actually... もしそんな肩書きじゃなかったら君は私は心配するな。俺はどこかに隠れて君が援軍を連れてくるのを待つから。Huh. そうだ、賭けをしよう。賭け？ああ、もし俺たち二人とも生き残れたら俺とデートしてくれ。 Wirklich? もうこんな時なのに冗談はやめてください。君がいるから俺は生きるチャンスをもらった。 I mean, yeah. 君が俺のそばにいて諦めるなと言ってくれたから俺はここまでやってこれた。こんな状況で君と出会えたことは俺の人生の中で一番ラッキーな出来事だった。だから君がいいって言わなくても俺は君についていく。私は冗談だ。そんなに悩むな。Ah, wirklich. あなたね。どうだ？少しリラックスできたか？ Yeah. こんな時に何考えてるんですか？ So basically, no. アナ、俺はそう簡単に死なないよ。Right? 俺には家族がいる。やりたいことだってある。Der deed. だから簡単に死んだりしない。俺を信じてほしい。陳天部、変わった人ですね。Yeah. でも私のことも信じてください。私たちは一緒にここから出るんです。 Aww. だからその賭け受けて立ちます。これをあなたにあげる。これは私の一番大事なもの。生きてここを出たらまた返して。これで賭けをしましょう。この写真は？彼女は陳変文。俺の妹で俺の探している家族だ。Homo. Oh. Ich habe hier noch ein schlimmeres Ding im Kopf, was kommen wird. So, the two managed to escape to a Schicksal base. They had to go on separate ways. Chen Tianbu would be getting treatment at another city, while Anna was to be redeployed to the war zone. 彼女はまだあの廃墟にいるはずだ。アナ、頼む。妹を探してきてくれ。すまない。許されることなら俺も一緒に行きたいんだが。陳変文。 Dawn knocked the door. Anna lowered her gaze. ごめんなさい。そろそろ行きます。ああ、大丈夫だ。君に問題ばかり押し付けるわけにはいかない。アナ、君を探しに行くよ。このペンダントはどうした？
ごめんなさい。ペンダントは返さなくていいですから。Anna left. He was left dumbstruck by her sudden change. He did not know why she left him like that, until much later. He heard a few conversations and learned that Anna became the leader of the new Snow Lotus Squad. The old Snow Lotus Squad was gone. Anna was the sole survivor. Boy! Mehr als Boy, kann ich wirklich nicht jetzt sagen. Willkommen zurück. Al sensed something in the frozen garden. Warum sind wir wieder hier? The Herrscher stayed silent and continued to carry him as dark clouds rolled above the pristine Lee. And I. 俺が彼女を牽制するから君は言ってくれ。チン、天部。アナ。 Die ist wieder zurückgekehrt. Wow. チン、天部。アナ、やっと戻ってきてくれた。 Also, das ist das allerletzte, was noch immer hinkommt. Und jetzt ist wirklich nur noch sie nur so Shen Tianwu oder Tianwei. よかった。できたよ。君はできたんだ。ありがとう。私のそばにいてくれて。Ich finde was Schlimmes, aber. アナ、そんなのどうでもいい。君は。Ihr Fall definiert auch geil. Das will ich nicht sagen. Sagen wir mal so, der Herrscherchor ist ein bisschen mal so runtergekommen. Hat sich ein bisschen abgekühlt. Aber das Problem ist, sie kann noch immer Ding, dich einfrieren. よかった。あとは君が人間に戻ったとみんなに教えればもう逃げなくて済むんだ。Ja, leider ne. さあ戻ろう。ヨルムンガンドに案内するよ。もういいの。もういいってどういう意味だ。チン天部。Ja. 死なせてほしい。Oder sie hat den Schmerz schon so lange gefühlt, dass sie jetzt das sagt, weil nein. Aber warum? もう抵抗できない。記憶が少しずつ消えていく。 Oh, die Eisstatuen. Okay. これは私が最後の力で稼いだ時間。 Das Mädchen, das du rettest, auch. Hat zwar gut gekämpft, aber sie ist leider nicht sehr gut daran, das zu erhalten. Ja, bitte. Ich meine, ja, niemand möchte gerne als ein Monster sterben, wenn man ein Mensch davor war. Weil, ja. Sie ist nicht so stark, strong wird wie May. Al tried to hold on to her, but was trapped by growing ice. He realized she brought him here to bid farewell. He could only see her slowly drifting away until she completely disappeared into the falling snow.
It was snowing when May saw the hash of ice landing right before her. The Herrscher approached May slowly, quietly and gently, as though she expected this confrontation. Crystals of ice blossomed with her every step and gave off a faint glow before disappearing into the thin air. May knew what the Herrscher wanted. すべてを終わりにしましょう。どうぞ。私はもう。ごめんなさい。The Herrscher of Ice fell onto the bed of flowers. She did not resist. In fact, she did all that she could to suppress the urge to fight back. Victory was almost at hand. May raised her blade. Oh, nicht schon wieder. The cyborg leaped out of the blizzard and stood between the two. Owl ruined his own cyborg body to escape Anna's ice trap and could barely stay on his feet. Ernsthaft, bist du so stubborn? Sie möchte sterben. Weil, wenn sie weiterhin so macht, dann wird sie einfach alles und jeden umbringen. Und sie ist einfach zu nett, um zu sagen, hey, bitte lass mich sterben, weil ich möchte das nicht. Al staggered towards May as his body blinked red like a ticking bomb. Ah. He was stopped dead in his tracks. Blood erupted from his chest and blossomed like scarlet flowers on the white. Lass mich raten, Anna. Oder Raven? Anna. Anna. Es war leider schon zu spät. Der Herrscher hat wieder die Kontrolle. Clear the stage within 80 seconds. 7 Sekunden. Ich frage mich, wer so lange gewartet hat. So. Okay. 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 Okay, jetzt. Oh, verdammt, 81 Sekunden. Ah. Oh, meine Güte, war das jetzt interessant. Excuse me, wieso, was? Die Hälfte nur. Okay, noch das und dann mache ich eine Pause, okay? Was sagst du wirklich? A clinging pain spread from his chest as fluids wept from the wound and his throat turned dry. Yeah. The face he remembered slowly froze over. Yeah. Yeah. ごめんなさい。私は天命のバルキリー。私の使命は崩壊を倒すこと。Jetzt sogar nicht das mir bekommen. You have sworn to defeat the enemy, not become the enemy. And actually, because you're a Valkyrie of Schicksal, you automatically become also the enemy. You fight the enemy, but also you can highly become the enemy. 陳天部、この災害はあなたの人生の中で起きたただ一度の事故に過ぎないんです。私のことは忘れてください。アナ、待って、マナ。なんで君はいつも俺から逃げる？いつも感情を心に閉じ込めるんだ。俺はただ君のそばにいたいだけだ。
Crimson gave way to darkness. A veil shrouded him and ushered him to the end of his life. The last thing he remembered was her cold, hard face. Was hast du falsch gemacht? Diese Mission sabotiert. Death engulfed his world. There was neither light nor sound. He lay in the vast emptiness, adrift in the great ocean of nothing. He stared into the roiling yet pure darkness. He tried to understand it, yet his senses had already left him. Weil eigentlich sind sie noch in seinem Körper und sein Hirn ist aber einfach noch. Magic, yeah. Then a spark appeared in this empty void. It sprouted, sank its roots and began to grow. The spark soon became a glowing tree with twisting roots that nourished a massive crown. I got access to the imaginary tree! Fish! A crown of branches, twigs and leaves that gave off light as well. Oh, hi. He then found himself in the middle of a scorched room. His returning senses felt the dust and heat. The place felt familiar. He looked around. He quickly realized why he remembered this place. Oh. The rumbling of a collapsed building. In dem Gebäude von Annas, also als Anna damals ja auch Owl gerettet hat. Das erste Gebäude, das nämlich sich ein bisschen bewegt hat. Ich glaube, das ist das Gebäude, wo sie drin ist. Und das ist sicher irgendwie so auch, ja. For a moment, Owl thought it was a near-death vision. Yet the heat, dust, and blood that flowed from the cracks were simply too real. He wanted to rush forward, but his body was trapped and refused to move. He tried to shout, but no voice left his mouth. Gute Frage. Außerdem noch eine Sache. Irgendwie kommt mir seine Stimme so bekannt vor. Ich schau dann, wer der Sprecher von Owl ist. Weil es hört sich an wie wie sehr viele Anime-Protagonisten. Tap, tap, tap. The sound of footsteps caught his attention. There was someone else in the rooms. Oh, Anna. Anna Shariak, the Valkyr who saved him, stood within the light, just as he remembered her on that day. While he shouted voicelessly, the trapped girl extended a trembling hand. He suddenly saw something unfamiliar in her eyes. The Valkyr backed away slowly, turned around, and ran away. Al was dumbstruck as the fleeing Anna disappeared into the darkness.
Something alien woke within him. It reached out in its attempts to break free. Ugh. He began to feel afraid. He tried to mend the cracks in his heart, but the fractures only widened. His heart hardened and shattered like the rest of this world. Sie verwandelt sich zu einem Honkai Beast. Her voice grew weaker. Her tiny hand struggled to hold on to something in the air. It grasped and struggled before falling onto the ground, never to be lifted again. His chest ruptured as a mass of glowing tendrils erupted from his body. The tendrils then wrapped themselves around the owl, engulfing and dissolving him completely. Well, so basically you just learned about what happened to your sister. And now the imaginarity just goes, yeah, now you're mine. He roared with a nameless rage as the world twisted and cascaded around him. How could you... Okay. Okay, da war gerade irgendwie... Okay, ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. The maelstrom of chaos raged, and the human named Chen Tianwu perished. Big Meep? Like, Bosskampf mit Tian gegen Tian? Okay, da kommt noch was sehr wichtig sein kann. Aber zuerst mal wieder eine kleine Pause. TheRMan. You already are. Wait! Noir, you came back from the rain-slick precipice of death. Thank goodness. What the fish, Yuri? Seriously think I was dying because I wasn't acting like a bitch? Okay, no. Oh. 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 Okay, some mashed potato. That was not mashed potatoes. That was something else. It was cool. Marathon in November. I don't know if there's even... if they ever do any kind of running event in November. Meine Familie läuft im November 5 Kilometer. What is happening in November in this world, please? My family runs 5 kilometers in November. General Kenobi. Get beaten by your own arm. Well, he was armed. The demon was armed. Okay, okay. Yuri, did you? Yeah. That's good. Nein, Yuri. Just genuinely high. That face.
That face it just says yes, I'm high. Does it have some gold on it or something? Is it made with diamonds or something? Or okay, probably with gold, but or are the ingredients so expensive? Which is a thing that I don't understand really. Because no, $35 for a doner. Hello. Please. Wir brauchen weniger als 100 Stück Pizza. We need less. TheRMan. Ich bin wieder da und meine Güte, ich werde auf jeden Fall sagen, ich werde den Titel und die Beschreibung von dem Stream auf jeden Fall ändern, weil Kevin, wo zum Teufel bist du? Aber Jen, hi, darf ich deine Hand? Natürlich. Wieder 80 Sekunden, okay. Na los, come on, give me more story. No. So. Lightning arcs collided with rigid rhyme. The Herrschers fought each other, their powers threatening to tear the fabric of reality apart. Then it all ended when a blinding blast smashed through the vortex. The stricken Herrscher gave a scream louder than the thunderous cacophony. The blade pierced the ice, went through her body, and left a wake of bloodied snow. And with that, the Herrscher collapsed onto a bed of flowers. May approached the Ice Herrscher slowly. Her defeated foe remained unmoving. To capture the Herrscher, May dealt the blow carefully to avoid the enemy's core. Except a sense of fatigue washed over her. She suddenly felt much heavier as strength left her limbs. May quickly realized that it was not the fault of her body. Another had dealt the blow without her knowing. What? Ernsthaft? Du hast einen Gravity Core. Oh nein! It doesn't look good. Bitte sag mal nicht, der absorbiert jetzt die Power von ihr. Hallöchen, du Motherfischer. Lang nicht mehr verdammt noch mal gesehen. Warum wieder dieser verdammte Imaginary? Warte mal. Okay, für wieder 80 Sekunden. The black sphere erupted in midair. The frozen ground trembled as deadly cracks began to spread. Giant spikes of ice burst forth from the ground before breaking free and flying straight towards the black hole. The entirety of Coral was being ripped apart. Ah. Ich verschwinde jetzt so schnell wie möglich. Ja, nein, ich werde auf jeden Fall nicht mit euch kämpfen.
Controller, hör auf zu rumblen. 陳天部さん、あなたの検査結果が出ました。あ、残念ですが、長時間崩壊環境にさらされた影響で、あなたの体は感染されています。運が良ければ2年の猶予。あ、2年。では、俺の妹について何か情報はないか？ She did! 残念ですが、生存者リストにはいません。捜索は継続しますが、あまり期待できないかと。We know she did. Lately. Or she turned into her own piece or something. 陳天部さん、他に質問は？アナは、いや、なんでもない。アナ、知ってるか？あの日から、俺は全てを、俺を支えてくれていた全てのものを失った。何を間違えたのか、どうすればよかったのか、何もかもが無意味に感じ、何もかもが遠く感じた。俺は自暴自棄になり、自滅の道を歩んだ。Of course. Understandable. それから絶望は無力、低感、そして心配へと変わり、やがて君を最後の希望と思うようになった。俺たちが再会して、最初からやり直せるよう願った。Sorry. Ich müsste wirklich mal den Namen ölen. だから俺は崩壊を調べ、天命を調べ、君に関するあらゆることを調べた。俺は君と再会するためのきっかけを見つけた。ヨルムンガンドに入り、幹部になり、君の行方を掴んだ。イェイ。いつか君と再会する日を夢見ていた。同時に今の俺は君に会う資格がないのではと恐れていた。Ich meine, du bist zu einem Zeitpunkt, den ihr gejoint, wo man hätte sagen können, dass ihr Feinde gewesen seid. 俺の体はもう人間ではない。ああ。俺の命もそう長くない。君の見えないところで、君を見守るのが俺の願いだった。ただそれすらも、アナ、君に感謝すべきかもしれないし、君を憎むべきなのかもしれない。だが君がいなかったら、俺はとうにあの廃墟で死んでいたことは確かだ。だから、アナ、この命は君に返そう。Of course. すべて君に渡し、俺の力も君の一部になる。この世界に俺たちの居場所はもうないが、アナ、俺の分まで生きていてくれ。Confirm. Wait. Oral short research summary. Like that the event is one of second Herrscher appeared in Coral within 5 hours after the birth of the Herrscher of Ice. The second Herrscher has been added as former worlds. Wait, what? This Herrscher's birth triggered a powerful gravitational wave eruption that discovered kilometers of urbanized areas. When conducted, this anomalous gravitational wave was generated by the Herrscher itself. Comparative data analysis found similarities between this Herrscher and the 9th Herrscher of the previous area, the Herrscher of Earth. We also decided to adopt this as the provisional name of the current Herrscher. Both the Herrscher of Earth and Ice are moving towards Central Coral for reasons unknown. We have been losing ground since the birth of the Herrscher of Earth. Online forces have been losing and could no longer provide. It's now called Red and requires a less than Raju. Message received. HQ has dispatched reinforcements to Coral. From the description provided, the new Herrscher appears to go
itself and has little to do with earth, rocks, or minerals. Calling it the Herrscher of Earth is quite confusing. B. Records shouldn't be copied verbatim. HQ has held an official meeting to discuss this matter. A decision has been made to rename it as the Herrscher of Stars. Okay. Message read of Virtue correspondence referring to the Herrscher of Stars. Pixel's base camp, outskirts of Coral. 落ち着いてください。何があったんですか？今、サンゴ島の崩壊エネルギーが急速に上昇中です。今までにないほどの反応です。また、爆発の中心地に異常な重力波動を検出しました。この重力波動は今もなお拡大中。そして、それを上回る問題が、この異変の中で新たな律者反応が出現しました。Miranda rushed out of the tent to check what she just heard and saw a black sphere and massive rocks in the sky. Then realized that the rocks were pieces of buildings torn from the ground itself. Big fish. Warum habe ich so ein Gefühl zu sagen, Walpurgisnacht? Gute verdammte Erinnerungen. Okay, 25 Hit-Combo, okay, gut. Pixel's Base, ja. An eruption. Okay, it's okay. Massive Monster, was eigentlich zwei Herrscher sind. Herrscher of Ice and Herrscher of Stars became the Herrscher of Earth. Yeah. Okay. 二人の律者によって生まれた化け物。その通りです。現在サンゴ島の崩壊は最高レベルの崩壊事件にまで引き上げられました。本部は今最大限の増援を送っています。Also ich sag dazu, Schicksal ist Fisch. Wenn natürlich nicht Fakt wäre, dass eigentlich Schicksal noch immer Schicksal ist. Ah. Natürlich. 了解です。現在前線の損失はひどいですし、作戦を継続するのは難しいでしょう。アルビトルさん、撤退の指揮はあなたに任せます。皆さんを連れて撤退してください。隊長はどうするんですか？私はあの化け物の相手をします。Ah. なるべく情報を多く集めるためにも。So basically ask. でも危険すぎます。アルビトルさん、今の状況は私たちの予想を超えました。Ich meine, ja. 時間が経つにつれ、よりひどくなることでしょう。何もしない方が危険な選択です。Ja, genau. でも副隊長は重傷を負っています。もし隊長まで。安心してください。アルビトルリタのことお願いしますね。
Okay. かしこまりました。隊長、お気をつけください。Oh, wir sind jetzt wieder am Anfang von dem Doppelkapitel. Was wolltest du gerade machen? Wolltest du gerade was machen, hä? Oh, hi, May. Meanwhile, downtown Coral. Gute Frage. May stood in the streets and gazed upon the broken skies. Chunks of concrete ripped up from the ground orbited the remains of the galactic stairway. Eigentlich nichts. She landed softly beside her. Yeah, the good old owl is just a big a-hole. Raven held a small box with black and gold stripes encrusted in a layer of frost. Given the situation, no. May took the scepters of Duat from Raven. She thought about Owl, his betrayal, his escape, the pursuit, and everything else that happened since then. May gave a slight frown as the scepters crackled slightly before giving off a red glow. Verstehe. Somit kannst du das jetzt selber machen. Das heißt, du wirst selber zum Scepter of Duat. The red glow from the device spread like blood that slowly flowed into her palm, her skin, and her entire body. Basically, yeah. Oh. Yeah. Yeah. Yeah, sicher. Yo. Das war jetzt nicht so ein interessantes. Oh, habe ich jetzt nicht gewusst. Ja. まだ上昇しています。あの化け物の力はまだまだ強くなります。残されたデュランダルさん、コアの位置に近づくのを手伝ってください。そうすれば倒す方法はあります。渡りガラス、あなたは安全な場所に。Ja. 悔しいが、今の私では何の役にも立たない。Ja, das Neotoxin ist noch in deinem Körper. とにかく、健闘を祈る。Okay, 25.
私に服従しなさい。Easy. Yeah. No, pure as blooming flowers, yet dark like the deepest space, wafted at the foot of the galactic stairway. The herrscher was silent as though it was a puppet caged in a nascent bud. Ja. Okay, bevor ich jetzt weitermache, meine Güte, ich habe das schon so oft gesagt, aber diese Story ist einfach nur so. While the Valkyrian Herrscher advanced, the Black Nova hurtled to the earth. The gravitic sphere instantly disintegrated upon hitting the ground and tore the heaven and earth apart. A blinding flash engulfed the entirety of Coral. Holy! Fish? Oh. Okay, jetzt wird's richtig so.
ちらです。ついてきてください。こちらです。ついてきてください。強風よ、私に服従しなさい。私の方ですね。こちらです。ついてきてください。こちらです。ついてきてください。こちらです。ついてきてください。こちらです。雷電の声早く。Oh, so knapp, so knapp, so knapp. Oh my God. Oh! 今です。おとなしく止まりなさい。Holy motherfucking fish! ここは Oh, hi. ライデン・メイ、お前の勝ちだ。 Yeah. おめでとう。もう終わった。ああ、終わったんだ。 Ja, endlich. 俺はただもう一度彼女に会いたかった。彼女に気持ちを伝えたかった。 Theoretisch, nein. それも間違いだったというのか。 Aber wie du es gemacht hast. Actually. わからない。私もまだその答えを探してる。そうか。お前が俺たちみたいにならないといいな。ごめんなさい。なぜ謝る？俺たちは律者。倒さねばならない怪物だ。お前はただお前のするべきことをしたまでだ。もうどうでもいいんだ。運命が俺とアナにいたずらをしただけ。 Oh, yeah, actually. もしかしたら俺の感情も俺が律者になった時に消えたのかもしれないな。 Wow. もう悲しみを感じないんだ。さあ来い。 Let the blade fell. All went silent. 疲れた。こういう終わり方も悪くないかもな。 Mädchen, was du machtest mit deinen Händen. と一緒になれる。 Oh
Fish. So. Herrscher, Evented Colony. Ist auch nicht. Ja. Von deiner Geil. 2017, okay. Birth of the Herrscher Fires, the normal gravitation with first confirmed visuals of the fused Herrschers. Section? Fusion Evented Coral. The two Herrscher cause general power for rising frequency of a contact, also integrating in the one individual. But we revealed that the Herrscher Fires and Herrscher had prior contact while they were still human. How this contact may have affected the fusion event required for the research. There was a major setback in our efforts to study and understand this Honkai. The fickle nature of the Honkai and these different anomalies only confounded the established knowledge about this phenomenon. We speculate this event to trigger mass anxiety within the academia and demoralize large segments of our organization. If left unchecked, such influence may have lethal measure consequences. We hope to the leadership takes note of this and preventive measures. Step. The storm blew over. The sun shone upon the land. Pixar relief forces assembled in the gentle sea breeze. May stood on the shattered breakwaters. The preposterous island state of Coral was now a desolate ruin. The waves seemed to carry the souls of the deceased and remains of civilization to where they belong. This incident will be regarded in history as a disaster almost too terrible to behold. この2つのコアはまだ生きている。Yeah. 成功だ。お前の目標に一歩近づいたな。黙り込んでどうしたんだ？拍手でも待ってるのか？喜べ。これはお前の勝利だ。勝利と呼べるものとは思えないけど。May looked at the mercenary, who even ignored her and tinkered with the third divine key she salvaged. Both of them remained silent for a long while, until Raven finally raised her head. こんな結末、受け入れられないかもしれないが、私だって同じだ。誰もこんなことになってほしくなかった。だがこれが世界だ。世界とはずっとこうだった。Yeah. She stood up and gave May a chip. The two looked to the sun sinking into the horizon. Night would soon approach. だから元気を出せ。お前には守りたい者がいるだろ。今までずっとそんな気持ちで子供たちの相手をしてたの。Yeah. 教えないさ。そろそろ戻りましょう。戻る前にもう一度フクロウに会いに行くといい。Raven said as she pointed to the beach in the distance. What? そこの海岸に天命のバルキリーがあいつとアナの墓を建てた。Ah, okay. 私もそこから戻ってきたばかりだ。あいつは悪人であり、ヨルムンガンドは裏切り者を許さない。Ja, Kevin sagt einfach nur, ja, nein. だから、お前と私の他に、あいつのことを覚えている人はもういない。The sun glowed red as it slowly sank. May arrived at the beach. A Valkyrie with flowing blonde hair took her attention. テュランダルさん、律者になってしまいましたが、アナさんは死んでも栄光なるバルキリーです。彼女は使命を果たしました。今はゆっくりと休んでもらいましょ
Durandal gave a salute, and more the young will cure. このネックレスは彼女の？ええ、彼女の大事なものです。いつも肌身離さず持ち歩いていました。May took out another similar necklace from her pocket. She acquired it when she seized the Herrscher's core. それならこれを返しましょう。 May pieced the two necklaces together and placed them on the headstone. The combined necklace basked in the setting sun and gave a brilliant azure glow. It seems like a beacon lighting the way for those caught in the world between life and death. May gazed upon the headstone sadly, while Durandal turned around and left. The two parted ways as the sun shone for the last time on that day. Okay, I hope this finds you well. I've joined the reminder. I've been staying at the Manila since the apartment, but people at the exchange. I haven't seen you. I've been. I was thinking. First time I've told anyone about this, Bianca. I started thinking about a lot of other things after leaving HQ. Is that the Valkyrie's duty isn't as innocent or wonderful as we had thought. Nevertheless, I'm proud to be a Valkyrie. I will continue to train hard. More like a dream, please pay me. I'm not gonna. Please also send my regards to Rita as well. I've sent this morgen for her. Ich weiß das vor 2 Jahren. This was the only reply from the sire of the world serpent after the debriefing. 教えてほしい。私が律者の力でコアを制圧し、奪い取ることもあなたの想定内だったの。Yeah. それは君自身が出した答えだよ。私が失敗したらどういう結果になったか考えなかったの。Was wir gerade hat, wie Otto ein Plan B. Also er kam wirklich wortwörtlich in alle zukünftigen Szenen und hat gesehen, ja, zu 100% wird May das schaffen. He was silent for only a brief moment. Yeah? 一人の律者がもう一人の律者のコアを飲み込み、より強い個体になった。君がしたのは同じことさ。政府の律者の力を。どうした？通信が切れた。これはジャミングじゃない。何かしらのトラブル。Online. 基地で何かが起こってるわ。Warum habe ich das Gefühl, Jakar oder Hyperion? Animated! Hey! この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。Die ist doch. Holy fish! Kevin? いろいろあった過去、結果は失敗のみ。守りたい人も皆消えてしまいました。Callan. 。 この葉てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。 Callan. 。 いろいろあった過去、結果は失敗のみ。守りたい人も皆消えてしまいました。 Callan. この世に刻まれるほどの成長を遂げさせます。
Oh, hi, Bronya. Beep! I ain't touch anything. I ain't touching anything. Erstens, was macht Canada? Zweitens, Fuhua. Drittens, holy moly of a fishing cannoli! Das wird interessant. Nächstes Mal. Jetzt mal ohne Witz, das war jetzt... Das war jetzt wirklich einfach nur... What the fish? Ich habe gedacht Kellen, aber auf das Fuhua, das ist so... That is a surprise. Nope. I didn't expect. So, kann ich irgendwas hier machen? Ich kann das hier benutzen. Ein bisschen gerade schon noch am Ende. Ja, noch einmal wieder. Okay, Waffe, nice. Expansion, hätte ich auch benutzen können. Ja, ja, und zweimal selbst geht nicht. Ja, nice. Warte mal. Oh, kann ich da mir was holen? Nee. Ah, nein. Und beim Shop gibt es auch nichts. Also, ja. Das... TheRMan. Wer ist dann, wie gesagt, mit dem Dingsbums. Also mit Honkai. Ja. Ich habe nichts anderes weiter zu sagen, außer ich sehe euch dann am Freitag wieder zu, also entweder um 22 oder 23 Uhr hier auf dem Kanal zu Stardew Valley oder um 20:15 Uhr bei TheRMan oder Nana Salomon zum Anime Quiz, weil ich bin da eingeladen und yeah. Es wird nicht so ausgehen wie das andere Anime-Quiz, wo ich auch mitgemacht habe. Falls ihr das kennt. Oder das gesehen habt vielleicht. Also, ja. Habt noch einen schönen Abend, schöne Nacht. Und wie gesagt, ich sehe euch dann wieder am Freitag. Euer TheRMan. Thank you for watching the stream. Don't forget to subscribe and ring the bell to never miss a stream or video. Here you see all the current streams that are planned for this week. Also don't forget to follow me on all the other social medias. And I will see you next time. Your TheRMan.